Махараджа Притху прославился так же, как Сомараджа, повелитель Луны, и был таким же могущественным и требовательным, как бог Солнца, который обеспечивает планеты Вселенной теплом и светом, и в то же время забирает у них всю воду. I'm just looking in the English dictionary here. This word exact. Yeah, it is a similar word, we can say in Russian, взимает. Here this забирает or взимает is like take like tax, some tax. So the sun takes water from the different planets like a tax? Yes, Guru Maharaj. Mm-hmm. Yes. It's a little unusual English. We don't hear that. Well, to exact taxes, yes. We hear that. In Russian translation, it's a few meaning, like can say забирает or can say взимает. It's like similar words. Mm-hmm. Okay. Purport. In this verse, Maharaj Prithu is compared to the kings of the moon and sun. В этом стихе Махараджу Притху сравнивают с повелителями Луны и Солнца. The king of the moon and the king of the sun serve as examples of how the Lord desires the universe to be ruled. Эти цари своим примером учат других тому, как править Вселенной в соответствии с желанием Господа. The sun distributes heat and light, and at the same time exacts water from all planets. Обеспечивая планеты Вселенной теплом и светом, Солнце в то же время испаряет с их поверхности воду. The moon is very pleasing at night, and when one becomes fatigued after a day's labor in the sun, he can enjoy the moonshine. А Луна особенно радует людей ночью. И человек, который целый день трудился под палящим солнцем, может насладиться прохладным лунным светом. Like the sun god, Prithu Maharaj distributed his heat and light to give protection to his kingdom, for without heat and light no one can exist. Управляя царством, Притху Махараджа, подобно богу солнца, излучал тепло и свет, без которых невозможна жизнь. Similarly, Prithu Maharaj exacted taxes and gave such strong orders to the citizens and government that no one had the power to disobey him. Он также взимал налоги и отдавал строгие распоряжения своим подданным и министрам, что никто не смел ослушаться его приказов. On the other hand, he pleased everyone just like the moonshine. С другой стороны, он, как лунный свет, радовал каждого. Both the sun and the moon have particular influences by which they maintain order in the universe, and modern scientists and philosophers should become familiar with the Supreme Lord's perfect plan for universal maintenance. Обе планеты, Солнце и Луна, каждая по-своему влияют на жизнь Вселенной, поддерживая установленный порядок. Поэтому современным ученым и философам нужно узнать о совершенном замысле Верховного Господа, который стоит за всем, что происходит во Вселенной. Rajatya dan namajayam soma raja ivapara suryavad visrijan grinan pratapangs cha bhuvo vasu. Maharaj Prithu became a celebrated a king as Soma Raja, the king of the moon. He was also powerful and exacting,
just like the sun god, who distributes heat and light and at the same time exacts all the planetary waters. Махараджа Притху прославился так же, как Сомараджа, повелитель Луны, и был таким же могущественным и требовательным, как бог Солнца, который обеспечивает планеты Вселенной теплом и светом, и в то же время забирает у них всю воду. One example that Prabhupada gives in regards to the moon is that when, as mentioned here also, after a hard day's labor in the sun, then the moonshine is very pleasing and soothing and cooling. Как пример здесь Шрила Прабхупада в комментарии дает сравнение с Солнцем и Луной, как после тяжелой работы, дневной работы под Солнцем, люди потом ночью испытывают прохладу от лунного света, таким образом они восстанавливают свои силы. Также дается этот пример здесь. Well, I wanted to refer to it in a different way, as Prabhupada gives the same example to illustrate that when a person has been struggling in a material existence for a long time, and then he takes shelter of Krishna consciousness, that is like, you know, a person having worked hard in the sunshine, and then he feels the soothing rays of the moonshine. So like that, Lord Chaitanya is the benediction moon. He's giving us relief from the hard struggle of material existence. Я бы хотел с разных сторон этот момент сравнения осветить. Подобно тому, как человек-материалист, который работает, не покладая рук, и если он приходит в сознание Кришны, затем он испытывает очень большое облегчение, оставляя вот эту свою материальную деятельность. Точно так же это можно сравнить с тем, как человек, который работающий под солнцем, затем он ночью отдыхает под прохладными лучами луны и восстанавливается от этой тяжелой работы. Вот это точно так же происходит и в сознании Кришны. Yes, well, in the same way, when a person has been struggling in Maya, and he takes shelter of Krishna consciousness, and Lord Chaitanya, who is like the benediction moon, then he feels great relief. И таким образом, так же как человек, он очень сильно борется за свое существование в материальном мире, и затем он получает благословение, приходя в сознание Кришны, подобно тому, как также Господь Чайтанья здесь сравнивается с Луной, который благословляет личность, занимающуюся сознанием Кришны, охлаждающей прохладой, подобно лунному свету. And so Lord Chaitanya is the benediction moon, and Prabhupada named our Mayapur temple, Mayapur Chandradoya Mandir, the rising moon. Господь Чайтанья – это благословляющий свет луны, и поэтому Шрила Прабхупада дал название храму Майяпуре Майяпур Чандрадай Мандир, что сравнивается с прохладой, охлаждающим светом луны, благословляющим светом луны. Also it's said about Gaur Nitai, Nityananda, Chaitanya Mahaprabhu, Lord Nityananda are like the sun and the moon. They appeared at the same time. И также есть другое сравнение Господа Чайтаньи и Нитьянанды с солнцем и луной, которые взошли одновременно.
anyhow, we see here also that such great personalities then are often compared to the sun and the moon, because the sun and the moon are the most influential and powerful entities or planets. Также здесь мы видим это сравнение великой личности с Солнцем и с Луной одновременно. То есть он был настолько могущественен, что он проявлял могущество одновременно и Солнца, и Луны. So, of course, Prithu Maharaj is an incarnation. He's a Shaktavesh avatar. Конечно, Притху Махарадж, он является инкарнацией, он Шакти-Авеша аватар. Although he's a jiva, still he's empowered by Krishna and imbued with great qualities and capabilities by Krishna. Хотя он обычная джива, но он уполномочен Господом обладать вот этой могущественной силой, подобно Солнцу и Луне. Actually, a Shaktavesh avatar means that a jiva is empowered for a specific function, and he's able to do it as if Krishna himself were doing it. На самом деле, Шакти-Авеша аватара означает, что это личность джива, которая уполномочена для определенной деятельности, и он выполняет эту деятельность таким образом, как будто бы это выполняет сам Господь. So, of course, well, different Shaktavesh avatars are empowered in different ways, like Vyasadeva to compile Vedic literatures and Narada Muni to preach Krishna consciousness all over the universe. Разные Шакти-Авеши, аватары, они уполномочены различным образом, как, например, Шрила Вьясадева, он уполномочен для того, чтобы написать и представить ведическую литературу, а Нарада Муни, он уполномочен распространять сознание Кришны очень широко. So Prithu Maharaj, his function was twofold. He's famous for two important functions. One is ruling over his kingdom very expertly, and the other is for archanam, for very perfect worship of the Lord. И Притху Махарадж в данном случае, он был уполномочен двумя путями. Первая уполномоченность была его в том, что он мог управлять очень совершенным образом, управлять всей своей страной и своими подданными, а второе то, что он был экспертным, он совершал поклонение Господу самым наилучшим образом. The earth was in complete chaos after the rule of Maharaj Venu. Земля, она была полностью истощена под влиянием, под управлением Махараджа Вену. Venu, he was the son of Maharaj Anga. Вену был сыном Махараджи Анги. But his mother, is said in the Bhagavatam, was the daughter of death personified. Но мать Махараджи Вену была олицетворенной смертью, дочерью олицетворенной смерти. So therefore, and Prabhupada mentions in different places that the son tends to take qualities of the mother, and the daughter tends to take qualities of the father.
Прабхупада упоминает о том, говорит о том, что обычно сын, он принимает качество матери, а дочь качество отца. Of course, sons and daughters take qualities from both parents, but there's some more tendency in that way, as I mentioned. Конечно, и отец, дочь и сын, они приобретают качество обоих родителей, и отца, и матери, но преимущественно дочь приобретает качество отца, а сын качество матери преимущественно. So that boy Vena therefore took the qualities came down from death personified to his daughter, and from her to her son Vena. So he had bad qualities, even though his father was a great devotee and great king. И вот мы можем увидеть, что таким образом мать Вену, она наследовала от своего отца, который является олицетворенной смертью качества, а Махарадж Вену, он наследовал это у своей матери, те же самые качества. So he was actually confused. И на самом деле Махарадж Вену was confused. Yes. На самом деле Махарадж Вену, он был немножко в замешательстве. Not Nemnoshka, I would Был в say. замешательстве. Okay. Yeah, полностью, completely confused. Он был полностью в замешательстве. In the sense that, he had no proper understanding of the scriptures. В том смысле, что у него не было правильного понимания Писаний. Of the Vedic scriptures. Ведических Писаний. And he didn't take any guidance from the sadhus or brahmanas. И он не признавал и не принимал никакого руководства от саду и от браманов. So rather he misinterpreted the scriptures. Скорее всего, что он неправильно интерпретировал неправильно интерпретировал эти писания. To understand the scriptures properly, one has to take guidance from a guru and the sadhus, the brahmanas. Для того, чтобы человек мог правильно интерпретировать Писание, он должен принять руководство от гуру, саду и браманов. They will teach us how to properly understand the scriptures and properly apply them in our lives. И они могут объяснить, как правильно понять Писание и как правильно их применять в жизни. But he didn't take their guidance. And there's one particular injunction of the scriptures that he misinterpreted very badly. И Махарадж Вену, он не принимал такого руководства, и там есть одно конкретное предписание в Ведах, которые Махарадж Вену неправильно истолковывал. That is that the king is the representative of the Supreme Lord. Это предписание заключается в том, что царь является представителем Господа. That's all very well, but the brahmanas and sadhus are also representatives of the Lord in a different way. Это очень хорошо и правильно, но саду и браманы, они тоже являются представителями Господа.
And the king is supposed to take advice from the sadhus and the brahmanas. И предполагается, что царь должен советоваться с саду и браманами. Just like we see here, Prithu Maharaj, he's showing great respect to the four Kumaras. He's inquiring from them. He's hearing their instructions, and then he applies those instructions. Как мы видим здесь, что Притху Махарадж, он принимает руководство 4 кумаров, он слушает то, что они говорят, и он применяет это в своей жизни, то, что он получает от них. But Vena, he just said the king is a representative of the Lord, therefore no need for the Brahmins and sadhus. Но Махарадж Вену, он говорил, что поскольку царь является представителем Господа, то ему не нужны ни саду и ни браманы. So people shouldn't give donations to them. И что to him. To the Brahmins and sadhus. На самом деле люди должны давать пожертвования браманам и саду. But he said no need. Но он сказал, в этом нет необходимости. And he also said the Brahmins and the sadhus, there's no need for them to perform yagyas and worship the demigods. И он также сказал, что браманам и саду нет необходимости совершать ягью и поклоняться to worship whom, Guru Maharaj? The demigods. И поклоняться полубогам. Or the Supreme Lord, for that matter, either. They could just stop it all. Или Верховному Господу. Он остановил абсолютно все виды жертвоприношений. So he just tried to cut the Brahmins and sadhus right out of the picture. Поэтому он хотел просто убрать браманов и саду из своей жизни, как бы, из своего правления. Yeah, and he would be like a total dictator. И чтобы он стал таким тотальным диктатором. So this is like a Hitler or something, got crazy, off on his own trip, on his own track. Это как подобно Гитлеру, сумасшедшему Гитлеру, у которого был, он шел только своим путем. And then taking all kinds of, extreme decisions. И он принимал различные экстремальные решения. I mean, in Vedic society, that's a really extreme position to take to stop the Brahmins from worshipping the Lord and the demigods, and to stop people listening to the Brahmins. И в ведическом обществе это самый настоящий экстрим убрать из деятельности и жизни браманов и саду и прекратить проводить всевозможные жертвоприношения. Generally, the Brahmins and sadhus are in the mode of goodness. They're well conversant with the scriptures. So they guide people of other classes and castes how to properly execute their duties. Обычно браманы и саду, они являются очень хорошими знаками ведических писаний, и они предназначены для того, чтобы вести все остальные слои общества к тому, чтобы люди совершали деятельность в неблагости. So when that guidance wasn't there, even he might have been a very strong leader, still the society became very disturbed. И поскольку там такого руководства он не получал,
И хотя он был очень таким строгим, может быть, управляющим царем, но в итоге все пришло в запустение. And the thieves and rogues began to flourish. И воры и разбойники, они стали процветать. So the Brahmanas, they had a meeting and they warned him, you rectify yourself and behave properly in accordance with Guru Sadhu Shastra. И браманы, и вайшнавы, и саду, они собрались, и они приняли решение, что царь Вену, он должен измениться и принять правильное руководство. But he didn't pay any attention. Но он не обратил на это никакого внимания. So the situation became even worse. И ситуация стала еще хуже из-за этого. So then they decided that's enough. We have to get rid of this rascal king. И тогда они решили, все, достаточно, мы должны освободиться от этого негодного царя. And they cursed him and he died. И они прокляли его, и в итоге он умер. But then there was no king, no strong leader. So rogues and thieves flourished even more. Но поскольку потом уже не стало никакого царя, то в итоге воры и разбойники, они стали еще больше процветать. So the Brahmins decided to pray to the Lord, and also they churned the body of Vena, and first of all, a black small personality appeared who was as sinful reactions of Vena personified. И тогда браманы начали возносить молитвы Господу, и они стали пахтать тело Махараджи Вену, и в результате пахтания из его тела вышел черный человек, который был олицетворением той греховной деятельности, которую совершал царь Вена. So they said to him, Nishada, meaning sit down, and he became the forefather of a whole race of lowly people. И это вот от него произошло племя Нишадов. Это люди, которые, потомки, которые были причиной рождения низшей касты людей. And then they churned the body more and chanted mantras, and Prithu Maharaj and his consort Archie appeared. И они продолжали пахтать дальше тело Махараджи Вену и чуть повторяли мантры ведические, и в итоге из тела Махараджи Вену появился Притху Махарадж и его супруга Арчи. So Prithu Maharaj, he had a difficult task to rectify the chaos that was created by Vena. И у Притху Махараджа была очень тяжелая, серьезная задача ликвидировать этот хаос, который был результатом правления Махараджи Вену. But because he was an empowered Shaktavesh avatar, Krishna gave him the intelligence and ability to change everything for the better. Но поскольку он был Шакти-Авеши аватары, то Кришна дал ему разум и способности, чтобы так или иначе исправить ситуацию. And of course, he did it in a very humble way.
И, конечно, он это сделал очень смиренным образом. You know, he showed all respect to the Brahmins and sadhus and listened to their instructions. В первую очередь он выразил свое полное почтение браманам и саду и стал слушать их наставления. And he also worshipped the Lord very expertly. И также он поклонялся Господу очень экспертно. In the Nectar of Devotion, it lists the 9 aspects of bhakti: Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Vandanam, Padasevanam, Pujanam, Shakyam, etc., Atmanivedanam, Archanam or Pujanam is one of the aspects of bhakti. And it gives examples of personalities who attained perfection by each of these different angas. So Pritamarj is given as example of person who attained perfection by Archanam or Pujanam. В нектаре преданности перечисляется 9 видов преданного служения: Шраванам, Киртанам, Вишну Смаранам, Падасеванам и так далее. И за каждый из этих видов деятельности есть определенная личность, которая считается как бы достигшей совершенства в этом виде служения. И Притху Махарадж, он считается экспертом в арчанам, служении, поклонении божествам. So by perfect puja, he got perfect intelligence. Благодаря совершенной пуджи он обрел совершенный разум. And also by proper service to the Brahmins and Vaishnavas. И также благодаря правильному служению браманам и вайшнавам. So this is very, very significant. Это очень-очень важно, очень важно. A person may be a great king. He may even be a Shaktivesh avatar. But still, he needs to be very humble, worship the Lord, and respect and listen to the sadhus and Vaishnavas. Человек может быть очень могущественным царем, но тем не менее, хотя он является могущественной личностью, он должен также обязательно очень смиренным образом вести себя и поклоняться браманам и вайшнавам. So this is example for all of us. Это пример для всех нас. We should worship the Lord nicely, and we should also respect the devotees and serve and listen to their instruction. Мы должны очень хорошо, мы можем очень хорошо поклоняться Господу, но в то же самое время мы должны также служить также и браманам и вайшнавам и слушать также их наставления. Then we'll be able to perform our service nicely. Тогда мы сможем совершать наше служение наилучшим образом. Mm-hmm. So we should take inspiration from Prithu Maharaj's example. Поэтому мы должны брать вдохновляющий пример с Притху Махараджа. Whether we're going to have some position of leadership or whether we have, just some simple service or some family responsibility, in any case, whatever is our duty, we can learn to do it better by following his example.
Будем ли мы иметь какое-то руководство, будем мы руководить чем-либо или заниматься каким-то простым служением, или мы будем просто как домохозяева выполнять свои обязанности. Но во всех ситуациях мы должны принимать руководство браманов и вайшнавов, и тогда мы сможем выполнить свое служение наилучшим образом. Okay, so I'll finish here. Are there any questions? На этом я остановлюсь. Может, есть какие-либо вопросы, преданные? Пожалуйста. Харе Кришна, Гуру Махарадж, можно вопрос? Hare Krishna. Вот в обычной нашей жизни, то есть мы живем как грехастхи, самая обычная жизнь, скажем так, работа, семья, ну и плюс мы практикуем, духовной практикой занимаемся. Каким образом мы можем иметь руководство помимо духовной практики, вот вайшнавов, там, браманов и прочее, то есть в обычной жизни? Потому что иногда приходишь в замешательство, чтобы правильно поступить. Guru Maharaj, the question is that we are grihastas, and in our life, in grihasta life, so we have the responsibility we have some job, we have the family responsibilities, and how we can, in our case, in our situation, to apply this instruction, how to get, how to derive this, the association from the Brahmana and Vaishnavas, if we are busy in our activities, as I understand. Well, we whenever possible, we can go to the temple or associate with other devotees. It may not be possible every day if you're very busy in family affairs, but of course this COVID situation is also restrictive, but normally we would go whenever possible for once a week or some Namahata program, Bhaktivriksha, once a week or twice a week, go to festivals. Ну, мы не можем, конечно, домохозяевам сложно ходить каждый день в храм, но когда у нас есть возможность, мы должны посещать программы храмовые один раз в неделю или 2 раза в неделю. Либо мы можем также посещать какие-то намахаты, бхактиврикши и таким образом принимать участие вот в этом общении с преданными. Also, we can read books of Prabhupada, we can listen to lectures of Prabhupada and other devotees. Также мы можем читать книги Шрилы Прабхупады, мы можем слушать лекции Шрилы Прабхупады и лекции других преданных. We can listen to such lectures when we're doing our household chores like cooking or cleaning, or if we're driving in a car. Мы можем, например, слушать лекции в то время, когда мы занимаемся домашними делами, мы готовим, или мы управляем машиной, когда мы едем в дороге. And we can also have some simple puja at home and offer our foodstuffs to the deities or to the altar. Также мы можем иметь какую-то простую пуджу, поклонение божествам, алтарю в своем доме. So like that, in a small, simple way, anyone can follow the example of Prithu Maharaj. Таким вот образом, простым и небольшим и простым способом мы можем принять вот, пример Притху Махараджа и задействовать его в жизни.
Харе Кришна. Спасибо. Харе Кришна. Харе Кришна. Какие-то еще вопросы, дорогие преданные? Харе Кришна, можно вопрос? Да. Харе Кришна, спасибо, Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, Гуру Махарадж, как нести свое служение, не привязываясь к результату? По идее, например, когда мы занимаемся распространением книг, с нас требовался результат. Вот сейчас, например, когда даешь лекции или еще что-нибудь, ты вынужден, когда готовишься к лекции, как бы, ну, это уже нехорошо, что ты должен хорошо выглядеть, там, в том смысле, что лекцию дать хорошую. Вот как к этому не привязываться к результату? Вот это очень мешает. Очень. Это вот называется предназначение в гуне невежества, страсти. Ну как от этого избавиться? Потому что трудно что-то делать хорошо, не обращая внимания на то, что ты не квалифицирован. Это очень мешает. Guru Maharaj, how we can act perfectly at the same time without any attachment for the result of our activities, because how we can combine these two, looks like contradictory. Like one thing is non-attached, and second one you have to do it in a nice way. How we can combine it together? Well, my understanding is that we shouldn't be attached to the result in the sense of that we're trying to enjoy the results ourselves. Это можно совместить очень таким образом, что мы не должны быть привязаны не то что к результату, а к тому, чтобы наслаждаться этим результатом. But it's good to be attached to the result in the sense of producing something nice to offer to Krishna. Но это очень хорошо быть привязанным к результату, который предназначен для того, чтобы удовлетворить этим результатом Кришну. Now you're cooking it. You know, it's not that you don't care about, you know, what the preparation is going to taste like. You want to make a nice tasting preparation to offer to Krishna, but you shouldn't be thinking, let me make a tasty preparation for my own enjoyment. Как вот этот хороший пример, когда мы готовим, то мы не должны быть безразличны к тому, что мы готовим и что у нас на выходе получается. Это одна сторона. А другая сторона, то, что мы не должны готовить, думая об этом вкусе, и как я буду этим наслаждаться сам. Можно продолжить вопрос? То есть если у нас есть какие-то ошибки, и нам будут делать замечания, и тебе самому будет очень, ну, как бы нехорошо, то надо это просто принимать как то, что этим Господь, ну, так тебя учит, и тоже как бы это хороший результат. Does it mean that if, like, we do something and after what we finishing our job, if some another devotee, they will show us our mistakes and chastise us that you did it not in a nice way, and we should accept it like some type of Krishna's mercy, that we have to improve ourselves for that. Well, that's probably a good mentality to have. Ну, вероятнее всего, что это правильный, хороший менталитет, о котором вы говорите. Hare Krishna. Okay, I will finish there today. And thank you very much for your participation. Спасибо, я закончу на этом сегодня. Спасибо за ваше участие сегодняшнее.
and look forward to meeting you again next time. И давайте до следующего раза, до нашей следующей встречи. Hare Krishna. Харе Кришна. Харе Кришна. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Shrila Prabhupade ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Hari Bol.